අධිපතිතුමා පෙබරවාරි මාසයේ පුද්ගලික අංශයෙන් අය බිලියන 105ක් කියලා දැක්වෙනවා. මේක ප්‍රධාන වශයෙන් මේ වාහන ආනයනය සඳහා තිබ්බ ඉල්ලුමත් එක්ක ඇති වෙච්ච දෙයක්ද? නෑ එහෙම පේන්නේ නැහැ අත් වශයෙන්ම. වාහන ආනයනය සඳහා අපි දකින්නේ මේ වෙනකම්ම US ඩොලර් මිලියන 200 ගණක් වගේ තමයි දැනටම LC ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මේක වාහන ආනයනයට කෙලින්ම යම් කිසි කොටසක් තියෙන පුළුවන්. අර මොකද මුලින් විවෘත කරන්නේ වාණිජ්‍ය වාහන වලට යම් කිසි කොටසක්. නමුත් මේක එහෙම අපි බැලුවාම අර මොන සෙක්ටර්ස් වල ගියේ කියන එක quarterly basis කාර්තු වශයෙන් තමයි තොරතුරු තාම ඇවිල්ලා නැහැ. තියෙනවද මේ තොරතුරු? ජනවාරි පෙබරවාරි මාසයේ හරියටම මොන සෙක්ටර්ස් වලටද මේ ක්‍රෙඩිට් ගිහිලා තියෙන්නේ කියන තොරතුරු තාම නැහැ. බැංකුත් එක්ක කතා කරගෙන අපි හිතන්නේ ඒක නිසාම නෙමෙයි කියලා. ප්‍රධාන වශයෙන් සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රෙන්ඩ් එක කොහොමත් අර ආර්ථිකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය අපි බැලුවොත් අර ෆෝර්වර්ඩ් ලුකින් ඉන්ඩිකේටර්ස් වල PMI ඔක්කොමගේ හැම සෙක්ටර් එකේම කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ද ටූරිසම් හැම එකම යම්කිසි වර්ධනයක් තියෙනවා. ඒකට ඒක ඒ පැත්තට තමයි ඒකේ දායකත්වය යනවා ගිහිලා තියෙන කියලා පේන්නේ. වාහන ආනයනය කරද්දී තියෙන LC ඕපන් කරද්දී ඩොලර් වලට තියෙන ඉල්ලුම මහ බැංකුව අපේක්ෂිත කරපු මට්ටමට වඩා පල්ලෙහා මට්ටමකද ඉහළ මට්ටමකද පවතින්නේ මේනකොට? ඒක දැම්ම කියන්න අමාරුයි. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන අවුරුද්ද තුලම ඩොලර් බිලියන එක වගේ ප්‍රමාණයක් පහසුවෙන් අපට කළමනා කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඒක දැනට මිලියන 200ක් විතර ගිහිලා තියෙනවා. ඒක තව මාස 9ක්ම තියෙනවානේ. ඒකට මම හිතන්නේ මේ ප්‍රමාණය එන්න බොහෝ විතර ඉඳ තියෙනවා. ඒක ඒතර ලොකු ප්‍රශ්නයක් නේ. So, Governor, the exporters are concerned about the abolition of the SWAT that will affect their turnover income in the future, and also the GSB plus, because if we are going to graduate or mature into a economy at the next level, we might lose the GSB plus. Then how do you see our export turnovers in terms of our external? No, SWAT is, I think I should not comment on the SWAT. There's a taxation with the authority of the Ministry of Finance and the government and the Parliament. So I think there's a commitment to introduce or abolish SWAT and bring in a much more efficient refund system. That is, I think I've seen in the media reports. And because IMF, these documents, government has given the commitment. And I think they have some space to implement that. That I think probably government will look at it. On the GSP plus, I'm not quite sure whether that's been withdrawn. Is there any? Yeah, by 2027, so we have sufficient time. Yes, review will happen in 2027, so there's sufficient time for us to look at it. At that point, I think it's much more forward-looking. So I don't think this is too early for us to have an assessment, because there are a lot of other things happening in between. For example, the US trade policy all are coming right now. GSP plus, I think probably coming in 2027, we have time. With regard to the inflation, the informal economy, informal sector, prices are staggering yet, for example, the labor and all that. Mm-hmm. So are these subsectors still not captured into our inflation figuring? And no, inflation, if you look at the index, the basket that captures all the subsectors, for example, energy, transport, and then the health, education, consumption items. If you look at the details of the basket, that captures, especially on the consumption side, inflation, consumer price inflation is looking at the whole consumption basket. So on that basis, we can see certain sectors, all sectors representing based on the expenditure weight in each and every section. Governor, how is the repayment plan next month? What is that? Debt repayment. Debt repayment, there's annual debt repayment schedule is there. I think the government has that schedule. On that basis, so basically they are making excellent debt repayments. We only provide foreign exchange partly based on government has some foreign exchange savings in their accounts. If not, central bank will sell foreign exchange for the government to meet this external debt service obligations. So overall, I think this year government debt service obligations are about 2.75 billion for the whole year. So that will be spread over a period of time. I don't have details on monthly basis. I can't publish the schedule, the repayment schedule.
Repayment schedule, I think government will have to publish it. Because You're watching the Lifetraveler channel.